Minit ang araw sa labas ng Bangko. Halos magdikit ang pause sa noo ng mga tong nakapila. Sa lobing air-conditioned na lobby, malamig na ang hangin, pero mas malamig ang mga tingin ng ilang empleyado sa mga kliyenteng hindi mukhang may kaya. Sa dulo ng pila, may isang matandang babi. Kupaz ang kanyang bestida. Bit-bit ang isang lumang bayong. Halatang pagod sa bayahi. Maingat siyang humahawak sa isang sobre na parang ayon na lang ang natitiraing mahalagang bagay sa mundo naya. Next, malakas ang boses ng teller. Ang teller na ayon ay si Clarice. Bata pa mayos ang makeup. Plants adu ang uniform. Kilala sa branch bilang maganda pero may pagkamatapobre. Laging may side comment kapag simpleng tao ang kaharap. Lumapit ang matanda. Magandang umaga pa, hija, mahina ang boses naya. Hindi man lang in gumatay si Clarice. Transaction. Magwi-withdraw lang sa na ako, kayat county lang. Tiningnan ni Clarice mula yulo hanggang pa ang matanda. May account pa ba ko dito? Baka naman pamali ang branch na napuntahan ninyo. May marahang tawanan sa likod ng teller counter. Napayuko ang matanda. Dito pa ako nagbukas noon pa, matagal na. Inyo pa ba talaga ang account, malamig ang tono. Napahigpit ang hawak ng matanda sa sobre. Opo. Humingi si Clarice ng ID. Medyo natagalan ang matanda maganap sa kanyang bayong. Nakakunat noo na si Clarice. Ma'am, pakabilisan pa. Marami pang nakapila. Naririnig ang ibang tao ang tono ng pananalita. May ilan na napapatingin. May ilan ding deadma lang. Sa wakas, nayabating matanda ang lamang ID. Tiningnan ayon ni Clarice. Expired na pa ito. Ganun pa ba, pero ako pa talaga yen. Hindi pa sapat ang expired ID. Hindi namin may po presiso. Halos manginig ang matanda. Hija, kailangan ko lang pa ang konting pera. Pambalay ang gamit. Napabantang hininga si Clarice, sabi talakad saglit sa computer. Ma'am, hindi pa charity ang Bangko. May rules pa tayo. Parang tinasak ang puso ang matanda sa salatang ayon. Sa likading pila, may isang lalaki ang napaling. Puwid nayo pa kong talungan kayat nayon lang, halos pabulong ang matanda. Dun na napuno si Clarice. Ma'am, kung wala kayong valid ID, hindi kayo pa kasalanan yen. Huwag nayo pong ipalit. Napalingan ang lahat. Napatajil ang usapan sa lobing Bangko. Nanginig ang kame ng matanda. Hindi naya inasahang mapapahiya siya ng ganun. Sa di kalayuan, nakamasid ang branch manager mula sa kanyang opisina, pero hindi pa siya nakikialam. Pasensya na pa, mahina ang boses ng matanda. Pero hindi pa tapos si Clarice. Alam nayo pa, dapat bago kayo pumunta rito, sigurahin niyong kompleto ang requirements ninyo. Hindi pa kami pwedeng mag-adjust dahil lang. Saglit siyang tumajil, tiningnan ang suring matanda. Dahil lang nayawa kayo sa sarili ninyo. Parang binagsakan ng langit ang matanda. May luhang namuo sa gilid ng kanyang mata. Hindi naya akalaing sa edad niyang ayon, mararanasan pa niyang malayatin sa haraping maraming tao. Anong problema dito? Isang matatag na boses ang biglang yumalinggonga mula sa likod. Lumingan si Clarice, medyo narita. Isang lalaking nakabarong ang papalapit. May dalawang kasama. Hindi agad siya nakalala ang karamihan. Lumapit ito sa matanda. Nanay, okay ka lang. Nanay. Nagulat si Clarice. Napalingan ang mga tao. Hinawakan ng lalaki ang kame ng matanda. Dun napansin ng branch manager ang eksena. Bigla siyang namatla. Dahil ang lalaking ayon ay walang iba kundi ang kasalukuyang alkalde ng lungsod. Ang alkalde na kilalang stricto. Kilalang may malasakit sa mahihirap. At ang matandang pinahiya sa haraping lahat. Ay ang kanyang ina. Nanigas si Clarice. Hindi naya alam kung anong sasabihin. Ang kananang matapang na tono ay biglang nawala. Tahimik ang buong Bangko. Ang alkalde ay tumingin kay Clarice. Hindi galit ang mukha naya. Mas masakit, dahil puno ayon ng pagadismaya. Ganito ba kayo magtrato ng mga kliyente? Walang makasagot.
Ang matanda ay napalya na. Anak, hayan mo na. Pero huli na. Dahil ang pangyayaring ayan ay hindi lang simpleng eksena sa Bangko. Ito ang magiging simula ng pagbabagong hindi inasahan ng Lahat. At ang teller na sanay mangguska base sa itsura. Ay malapit ng matuto ng aral na hindi na makakalimutan habang buhay, nanatiling tahimik ang buong Bangko. Para bang kayat ang tunaging aircon ay biglang humina. Lahaing mata ay nakatutok na nayon sa matandang babi at sa lalaking nakabarong na maring nakahawak sa kanyang kame. Si Clarice ay tila natuyuan ng lawi. Kanina lang ay malakas ang kanyang boses, puno ng inis at pagmamatas. Nayon, hindi naya may buka ang kanyang bibig. Ang branch manager na si Mr. Gutierrez ay nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Halos majalas pa siya sa pagmamadali. Mayor. Hindi pa namin alam na. Itinaz ng alkalde ang kanyang kame, hindi para manikot, kundi para patigilan siya. Hindi ninyo kailangang malaman kung sino siya, kalmadong gunit mabigat ang kanyang tinig. Kliyente siya. Ayon ang mahalaga. Parang mas tumamo ayon kaysa sigaw. Si Clarice ay napayuko. Ramdam niyang lahaing mata ay nasa kanya. Ang ilang kananang nakapila ay nagbabulungan na. Siya pala ang nanay ng alkalde. Kaya pala may mga kasama. Grave yung pagsigaw. Ang matanda ay marahang humawak sa braso ng anak niya. Anak, huwag ka ng maglat. Naintindihan kayo naman, may patakaran sila. Ngunit ang alkalde ay lumihad ng bahagya para magpante ang tingin nila ng kanyang ina. Ma, hindi ito tungkol sa patakaran. Tungkol ito sa respeto. Isang luhang hindi naya napigilan ang tumulo mula sa mata ng matanda. Samantala, si Clarice ay tila untayanting nilalaman ng haya. Hindi siya sanay na siya ang pinagtitingin. Sanay siyang siya ang may control. Siya ang nasa likod encounter. Siya ang may kapangyarihan mag-approve o mag-reject. Ngayon, pakiramdam niya ay lumiit siya. Lumapit si Mr. Gutierrez kay Clarice at pabilang na nagsalita, magsari ka. Ngayon na. Nanigas si Clarice. Hindi siya makagalaw. Ang pride niya ay nakikipaglaban sa takot. Sa lublob niya, hindi kayo naman alam, trabaho kayo lang. Pero ang eksanang kanina ay palichulat na naglalaro sa isip niya, ang paraning pagdadig niya sa matanda, ang tono ng pananalita niya, ang salitang hindi pa charity ang Bangko. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod encounter. Parang bawat hakbang niya ay may kasamang pintig ng konsensya. Lumapit siya sa matanda. Hindi na matas ang kanyang tingin. Hindi na madalim ang kanyang boses. Ma'am, pasensya na pa. Tahimik pa rin ang palagid. Hindi kayo pa sinasadya na masaktan kayo. Ang matanda ay ang gumatay ng mahina. Ayos lang, hija. Pero hindi kumbinsido ang alkalde. Pasensya san, tanong nito, diretsong nakatingin kay Clarice. Parang hinahaman siyang maging totu. Napayuko si Clarice. Pasensya pa sa paraning pagsasalita kayo. Hindi kayo pa dapat kayo pinahiya. Sa anang pagkakatan, may bahagayang panginginjing ang kanyang tinig. Ang alkalde ay tumanjan sa branch manager. Ganito ba ang training ninyo sa mga empleyado? Pumalay ang kliyente base sa itsura. En hindi pa, mayor. Hindi pa ganyan ang kultura namin dito. Pero alaming lahat sa loob na may katotohanan ang paratang. May mga simpleng tao na mas matagal ang proseso. Mas maraming tanong. Mas malamig ang trato. Ang matanda ay muling nagsalita. Anak, gusto kayo lang naman mag-withdraw in county. Pambalay ang gamit in kapitbahay natin. Wala kasi siyang anak dito. Nagulat ang ilan. Hindi pala para sa kanya ang pera. Ang alkalde ay napapikit sandali. Samantalang si Clarice ay tila mas lalo pang tinaman. Pambalayang gamit ang ibang tao, at ayon ang pinaganalan niyang nagpapakawalang. Mr. Gutierrez, sabi ang alkalde, may popresiso ba ang transaction kung mag-present AKO ang secondary verification. AKO ang guarantor. Opo, OPO, mayor. Agad-agad. Biglang naging mabilis ang lahat. May nagdala ang upuan para sa matanda. May nagaloking tubig.
May empleadong biglang naging magalang. Kitang kita ni Clarice ang pagbabago. At mas lalo siyang nasaktan, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil napagtanto niyang tama ang alkalde. Bakit kailangang may kapangyarihan o pangalan bago ibigay ang respeto? Habang pinopresiso ang withdrawal, nanatiling tahimik si Clarice sa gilid. Hindi na siya bumalik sa counter niya. Sa isip niya, bumabalik ang mga alaala. Ang nanay niya sa probinsya. Ang simpleng buhay nila noon. Ang araw na pumunta ang nanay niya sa munisipyo para mag-follow uping papers at pinaginte ng buong araw. Nalala niya ang galit niya noon sa mga empleadong suplada. At ngayon. Siya na ayan. Biglang tumulo ang isang luha sa kanyang pisanji. Mabilis niya ayang pinyanasan, ayon niyang may makikita. Natapos ang transaction. Inabating teller ang pera, pero hindi na si Clarice. Ang alkalde ay tumayo at inalalayan ang kanyang ina. Bago sila tuluyang umalis, huminto siya sa tapat ni Clarice. Hindi galit ang kanyang muka. Mas mabigat pa roon. Hindi kayo ipapasara ang bangkong ito, mahinahan niyang sabi. Hindi kayo rin ipapapatanggal ang empleyado ninyo. Napatingin si Mr. Gutierrez, Nagulat. Pero sana, sa susunod na may pumasok ditong mukhang pagod, mukhang maharap, mukhang walang-wala, isipin ninyo muna na baka may pinagdadanan lang. Saglit siyang tumingin kay Clarice. Ang respeto, hindi hinahingi base sa posisyon. Ibinibigay ayon dahil tao tayo. Pagkatapos noon, inalalayan niya ang kanyang ina palabasing bangko. Tahimik pa rin ang lahat. Pagkasara ang pinto, para bang dun lang nakahinga ang mga tao. Lumapit si Mr. Gutierrez kay Clarice. Sa opisina kayo. Ngayon. Hindi na sumagot si Clarice. Sa lobing opisina, ay sinara ang pinto. Anong nangyari sa'yo, mahina pero serious ang tanong ng manager. Hindi agad nakasagad si Clarice. Hanggang sa tuluyan na siyang napayak. Sir, hindi kayo pa alam kung kailan ako naging ganito. Sa labas ng bangko, ang matandang Bobby ay sumakay sa sasakyan ng anak niya. Anak, huwag mo nang isipin ayan. Bata pa yung teller. Machututo rin. Nginit sa lobing bangko, may isang babaeng nayan pa lang talaga nagsisimulang matuto. At hindi niya alam, ang pangyayaring ayan ay hindi patapos. Dahil may isang tong nag-video ang buong eksena. At sa loob lamang ng ilang oras. Magiging viral ito sa buong lungsod. At ang pangalang Clarice, ay magiging sentro ng usapan, hindi pa man tuluyang nakakalayo ang sasakyan ng alkalde, may isang binatali ang nakapila kanina ang agad nag-uploading video sa kanyang social media. Kitang kita sa clip ang pagsaga ni Clarice. Ang malamig niyang boses. Ang sandaling napahiya ang matanda. At ang pagdating ng alkalde. Sa loob lamang ng isang oras, kumulat ito sa iba8 ibang grupo sa lungsod. Grave ang ugali ng teller. Kaya ayoko magbangko, minamata ang mahihirap. Hindi porket nakaayos ka, may karapatan ka ng mangmaliit. Habang sa lobing bangko ay pilit na bumablik sa normal ang operasyon. Hindi alam ni Clarice na sa labas ng mundong ayan, antay-antay ng guguho ang imahe niya. Sa opisina ng manager, tahimik siyang nakapo, hawak ang panyo, nanginginig pa ang kame. Clarice, serious ang sabi ni Mr. Gutierrez, alam mo bang pudeng magreklamo ang alkalde? Isang perma lang niya, pudeng maimbestigan ang branch natin. Sorry pa, sir, mahina niyang sagot. Hindi sapat ang sorry kung hindi mo nanawan ang mali. Napayuko siya. Sa anang pagkakatain, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Ilang oras ang lumipas. Pinayagan siyang umuwi ng mas maga. Paglabas niya ang bangko, ramdam niya ang mga tingin ng ilang tao. Parang may bumabulong. Pagdating niya sa bahay, agad niyang ibinagsak ang bag sa sofa. Tahimik ang maliit nilang apartment. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng electric fan. Binuksan niya ang cellphone niya. At dun niya nakita. Mahigit isang dang notifications. Nanginginig ang daliri niyang pinindot ang anang alert. Isang post. Screenshot ang mukha niya habang nakasigaw. Caption, kilalanin ang teller na walang respeto sa matanda. Libo-libong shares.
Libo-libong galit na komento. Dapat matanggol sa trabaho. Walang puso. Kung nanay kayo yan, idemanda kayo pa. Parang piniga ang dibdib naya. Mabilis siyang napasandal sa pader. Hindi naya alam kung paano haharapin ang ganito. Hindi naya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili naya. Sa kabilang banda ng lungsod, nasa sala ang alkalde at ang kanyang ina. Tahimik silang nagakape. Anak, huwag mo na sanang palakihin ang issue, sabi ng matanda. Hindi ako ang nagpapalaki, ma. Ang mga tao. Ipinakita sa kanya ng staff ang video na kumakalat. Napaling ang matanda. Kawawa naman ang bata. Nagulat ang alkalde. Ma, ikaw ang napahiya. Pero hindi ibig sabihin nan, sisirain na ang buhay naya. Sandaling natahimik ang alkalde. Alam niyang tama ang ina naya. Samantala, si Clarice ay hindi na mapigilan ang pag-iyak. Biglang tuminog ang cellphone naya. Si mama. Hindi naya agad sinigat. Pero tumawag ulit. Ma, mahina niyang banggat. Anak, ano itong nakikita kayo sa Facebook, bakas ang pag-alala sa tinig ng kanyang ina. Napapikit si Clarice. Ma, nagamali pa ako. Tahimik sandali ang linya. Anak, hindi kita pinalaki para nangmaliit in kapwa. Parang katsilyong tumama sa puso naya ang mga salatang iyan. Nalala mo ba nung pumunta ako sa City Hall noon? Pinaginte ako. Hindi man lang ako pinapo. Opo, ma. Galit na galit ka noon. Sabi mo, balang ara hindi ka majijing ganon. Hindi na naya na pigilang mapahagalhol. Ma, hindi ko napansin kung kailan ako nagbago. Sa kabilang linya, marahang huminga ang kanyang ina. Anak, ang tunay na pagateo na susabak kapag may konting kapangyayarihan na. Sa sandaling iyan, pakiramdam ni Clarice ay bumalik siya sa pagiging batang nangangarap lang. Wala pang yabang. Wala pang pagmamatas. Kinabukasan, pagpasak niya sa bangko, dama na ang kakabang atmosphere. May ilang empleyado na hindi makatingin sa kanya. May ilan namang halatang umiwawas. Tinawag siya ng HR. May internal investigation. May written explanation. May posibilidad ng suspension. Habang nagsusulat siya ng paliwanag, hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang takot moalan ng trabaho o ang katotohanan ng todo ang mga paratang laban sa kanya. Bandang tanggali, biglang may dumating na balita. Maglalabas ng pahayag ang alkalde. Lahat ay nagabang. Sa isang maikling press statement, sinabi ng alkalde. Ang nangyari kahapon ay isang palala sa ating lahat. Hindi kayo hinihiling ang parusa. Ang hinihiling kayo ay pagbabago. Nagulat ang marami. Walang demanda. Walang pagpapasara. Walang pagpapapatanggol. Si Clarice, habang pinapanood ang video ng statement, ay napahawak sa dibdib naya. Hindi naya inasahan ayon. Ang tong may kapangyarihang surain ang karera naya. Pinalay ang magpatawad. At dun siya tuluyang nabasag. Dahil minsan, mas mabigat ang biyaya kaysa parusa. Ngunit hindi pa tapos ang pagsabak naya. Dahil sa labas ng bangko, may mga tong hindi pa handang magpatawad. At sa lubing puso naya, kailangan niyang harapin ang pinakamaharap na laban, ang pagbabago ng sarili, kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, gizing na si Clarice. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Palachulit sa isip naya ang video. Ang siga naya. Ang muka ng matanda. Ang tinjin ng alkalde. Habang nakatitig siya sa kisame ng kanyang maliit na apartment, ramdam naya ang bigat ng katahimikan. Pagpasak naya sa bangko, mas ramdam ang tensyon kaysa kahapon. May ilang kliyente na nakatingin sa kanya ng matagal. May bulungan. May halatang pagkalala. Tinawag siya agad ng HR sa conference room. Naroon ang branch manager, ang HR officer, at isang kinatawan mula sa head office via video call. Clarice, serious ang banggat ng HR, base sa nangyari at sa kumakalat na video, kailangan ka naming ilagay sa preventive suspension habang iniimbestigahan ang incident. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ilang araw pa, mahina niyang tanong. Dalawang linggo muna.
Without pay, habang ongoing ang review. Naramdaman niyang nanggina ang tuhod niya. Without pay. May renta siyang binabayaran. May gamit ang nanay niya sa probinsya na siya ang nagpapadala ng pera. Pero hindi siya umangal. Opo, mahinahan niyang sagot. Paglabas niya in conference room, pakiramdam niya ay iba na ang mundo. Wala na siyang ID lace sa league. Wala na siyang counter. Wala na siyang posisyon. Pagdating niya sa bahay, agad siyang yumupo sa saig at napahawak sa yulo. Nayon niya mas ramdam ang epekto ng isang sandali ng pagmamatas. Samantala, sa bahay ng alkalde, may kumatok sa gate. Isang grupo ng senior citizens mula sa barangay ang dumalo sa ina ng alkalde. Nay, nakita namin ang video. Buti na lang at anduan ang anak mo. And gumatay ang matanda. Hindi dahil anak ko siya kaya ako tinyalungan. Dapat lang talaga igalang ang bawat tao. Dapat kasuhan yang teller, sabi ng isa. Yumaling ang matanda. Hindi lahat ang pagkakamali kailangan sirain ang buhay. Sa kabilang banda ng lungsod, Nagulat si Clarice nang may kumatok sa pintuan ng apartment niya kinahaponan. Pagbukas niya, dalawang babi ang nakatayo. Mga kapitbahay niya. Ikaw pala, yung nasa video, diretsong tanong ng isa. Napayuko si Clarice. Pasensya na pa, bulong niya. Hindi niya inasahan ang susunod na sasabihin. Alam mo, mali ka. Pero sana matuto ka. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng tao. Isang simpleng pangungusap, pero mas mabigat pa sa libo-libong komento online. Nang gabing ayon, nagdesisyon si Clarice. Kinuha niya ang bag niya. Sumakay siya ng jeep. Hindi niya alam kung paano, pero gusto niyang humingi ng tawad ng personal. Pagdating niya sa barangay kung saan nakatira ang ina ng alkalde, nagatubulay siya sa harap ng maliit gunit mayos na bahay. Ilang minuto siyang nakatayo sa gate. Hanggang sa may lumabas na matandang babi. Siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napatajil ang matanda. Ikaw. Lumapit si Clarice, nanginginig ang kame. Ma'am, hindi pa ako pumunta dito para magpaliwanag. Pumunta pa ako para humingi ng tawad. Tahimik ang palagid. Naririnig lang ang huni ng mga iban sa dapithapan. Hindi ko pa ko tinrado bilang tao kahapon. Tinrado ko pa ko base sa itsura ninyo. At mali pa ako. May luhang tumulo sa pisanji niya. Hindi scripted. Hindi para sa camera. Walang audience. Totoong pagsasisi. Ang matanda ay tumanjan sa kanya ng matagal. Bakit ka umiyak, hija? Dahil panayon ko lang narealize na naging kachalat ako ng mga tong kinamamayan ko noon. Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos, marahan siyang lumapit at hinawakan ang kame ni Clarice. Ang tong maranong umamin ng mali, may pag-asa. Napahagalhol si Clarice. Hindi niya inasahan ang ganitong kabataan. Suspended pa ako, at baka moalan ng trabaho. Kung moalan ka man, mahinahong sagat ng matanda, hindi ayon ang katapusan. Ang mas mahalaga, natutunan mo ang aral. Sa sandaling ayon, may isang sasakyang huminto sa tapating bahay. Bumaba ang alkalde. Nagulat siya nang makita si Clarice roon. Sandaling nagkatinjan sila. Walang galit sa muka ng alkalde. Pero may pagsusuri. Mayor, mahina niyang body. Lumapit dito. Ano ang ginagawa mo dito? Humihingi pa ng tawad. Hindi dahil sa video. Hindi dahil sa trabaho. Kundi dahil mali pa talaga ako. Tahimik na nakinig ang alkalde. Tumanjan siya sa kanyang ina. And gumatay ang matanda. Nagsari na siya, anak. Sandaling tumango ang alkalde. Ang pagbabago, sabi niya, hindi nasusikat sa luha. Nasusikat ayon sa gagawin mo pagkatapos nito. Napayuko si Clarice. Opo. Kung gusto mong patanayan na natuto ka, dagdag ng alkalde, simulan mo sa labas ng Bangko. Hindi lang sa trabaho ipinapakita ang respeto. Hindi ayon banta. Hindi ayon utos. Isang hamon.
At sa anang pagkakatain mula ng mag-viral ang video, may maliit na liwanag na sumulay sa puso ni Clarice. Dahil maring nasira ang reputasyon niya. Maring nasaspine siya. Pero baka. Ito ang simula ang totoong pagbabago. At hindi niya alam, may isang tong tahimik na kumuha ang litrato sa eksanang iyan, ang teller na nakayuko, hawak ang kamay ang matandang kanyang pinahiya. At kinabukasan. Isang bagong kwento ang kagulat. Hindi na tungkol sa isang matapobreng teller. Kundi tungkol sa isang babaeng natutong magpakumbaba, kinabukasan, pagising ni Clarice, hindi na siya agad kumuha ang cellphone. Takot siyang makita kung ano na naman ang sasabihin ng mga tao. Pero hindi niya rin kayang takasan habang buhay. Dahan-dahan niyang binuksan ang social media. At nagulat siya. May bagong post na kumakalat. Isang larawan niya, nakayuko, hawak ang kamay ang matandang babae sa harap ng maliit na bahay. Caption. Lahat tayo nagkakamali. Pero hindi lahat marunong magpakumbaba. Libo-libong reactions. Pero iba na ang tono. Kung totoong paginji niya ang tawad, sana bigyan ng chance. Mas gusto kayo, to kaysa puro yabang. Dito nasusukat ang tao. Napopo si Clarice sa gilid ng kama. Hindi pa rin nawawala ang mga galit. May mga nagko-comment pa rin ang masasakit. Pero may ilang nagbibigay ang pag-asa. Samantala, sa Bangko, nagpatawag ang emergency meeting ang head office. Malaki ang epekto sa brand image, sabi ang isang executive. Pero naglabas na ang statement ang Alkalde. Hindi siya humihingi ang parusa. Ang tanong, sabi ang isa, karapat dapat pa ba siyang bumalik? Tahimik si Mr. Gutierrez. Alam niyang may mali si Clarice. Pero nakita rin niya ang luha nito. Nagpunta pa siya sa bahay ang matanda kagabi, sabi niya. Nagkatingin ang mga executive. Talaga? Opo. Hindi para sa camera. Walang media. Nagaroon ng mahabang diskusyon. Sa kabilang banda ng lungsod, si Clarice ay hindi lang nagulang sa bahay. Nalala niya ang sinabi ng Alkalde. Simulan mo sa labas ng Bangko. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa barangay hall kung saan may feeding program para sa mga senior citizen. Tahimik siyang pumila sa volunteer desk. Ano pang may tutulong ninyo, tanong ng coordinator. Gusto kayo pang tumulong. Kaya't magugas lang ng plato. Walang nakakalam kung sino siya run. Walang camera. Walang audience. Habang nagahin siya ang pagkain sa mga lolo't lola, may isang matandang lalaki ang gumatay sa kanya. Salamat, hija. Dalawang simpleng salita. Pero parang may kung anong gamon sa dibdib niya. Ilang araw siyang bumalik dun. Nagbuhat ang mga kahon. Naglinis ang mesa. Nagabat ang tubig. Untay-untay, may mga nakakakilala sa kanya. Hindi ba ikaw yung teller sa video? Napahinto siya. Opo, ako pa. Bakit ka nandito? Dahil pa kailangan kong magbago. May mga umiling. May mga tahimik lang. Pero may ilan na nagsasabing, sana na. Isang hapon, habang namimigay siya ang gamit sa health mission ng barangay, biglang dumating ang Alkalde kasama ang ilang staff. Napatajol siya. Nagkatingin sila. Hindi siya umawas ang tingin. Lumapit ang Alkalde. Hindi ka ba napapagod, tanong nito. Napapagod pa, sagot niya, pero mas nakakapagod pa pala ang mabuhay ng walang respeto sa kapwa. Sandaling natahimik ang Alkalde. Tumingin siya sa mga matatandang pinaglalingkuran ni Clarice. Walang arte. Walang pagmamatas. Tahimik na serbisyo. Hindi ito para makabalik sa trabaho, tanong ng Alkalde. Yumaling siya. Noong una pa, baka oo. Pero nayan, ginagawa kayo pa ito dahil tama. Hindi agad nagsalita ang Alkalde. Pagkatapos, tumango siya ng bahagya. Ang pagbabago hindi ipinapakita sa salita. Nakikita sa gawa. Lumapas ang dalawang linggo ang suspension. Dumating ang araw ang final decision. Pinapunta si Clarice sa head office. Habang nasa elevator siya, parang naririnig niya ang tibak ng puso niya.
Hagpasak Naya sa conference room, Narun ang mga executive. Clarice, bungading Panaka Senior sa kanila, malaki ang naging epekto ng incident. Pero nakita rin namin ang mga ginawa mo nitong nakarang mga araw. Napulunak siya. Bibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Parang tumagil ang oras. Pero may kondisyon. Opo, halos pabulong niyang sagat. Ililipat ka sa Customer Relations Training Department sa lobing tatlong buwan. Hindi ka muna hahawaking counter. Dadan ka sa retraining. At majijing bahagi ka in Community Outreach Programming Bangko. Hindi naya na pigilang mapaluha. Opo, tatanggapin kayo pa. Isang pagkakamali ang ginawa mo huwag mo nang yulitin. Opo. Paglabas naya ang building, hindi siya tumalan sa tuwa. Hindi siya nagdiwang. Tahimik lang siyang huminga ng malalim. Hindi ito simpleng pagbabalik. Ito ay bagong simula. Kinagabihan, nakatanggap siya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Salamat sa pagpunta mo sa bahay. Sabi ay mama, mabait ka ra talaga. Huwag mo siyang bibigyan ulit. Mayor. Napanjidi siya sa gitna ng luha. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa siyang kailangang patanayan. Marami pa siyang kailangang ayasin sa sarili naya. Pero nayan, alam na naya ang isang bagay. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon, sa itsura, o sa kapangyarihan. Nasusukat ito sa kung paano naya trachahin ang mga tang walang may pagmamalaki kundi ang kanilang dignidad. At ang teller na minsang sumigaw at nangmaliit. Untay-untay nang natutatang yumuko, dumating ang anang araw pagbabalik ni Clarice sa Bangko. Hindi na siya naka-assign sa dati niyang pwesto sa harap, kung saan siya nakapo sa likod ng makintab na counter at may control sa bawat transaksyon. Nayan, sut pa rin naya ang uniform, pero iba ang ID na nakasabit sa league naya, may nakalagay na Customer Relations Trainee. Habang naglalakad siya papasak, ramdam naya ang mga tinjin. Hindi na ayan puro galit. Pero hindi rin ganun kadaling burahin ang nakaraan. May ilan na ang gumatay ng tipid. May ilan na umawas pa rin. Lumapit sa kanya si Mr. Gutierrez. Ready ka na, tanong nito. Huminga siya ng malalim. Opo, sir. Hindi ito magiging madali. Mas haharap ka sa reklamo. Mas haharap ka sa galit. Mas haharap ka sa tang may sama ang loob. Tumango siya. Kailangan kayo put yen. Sa anang oras ang duty naya, puro observation muna. Pinakikinggan naya ang Senior Customer Relations Officer habang inasikaso ang reklamo ng isang negosyanteng nagaproblema sa online transfer. Dati, kapag may nagreklamo, nayarita siya agad. Nayan, pinipilit niyang intindihin ang bawat salita, bawat tono, bawat emosyon. Bandang alas dos ng hapon, dumating ang anang tunay na pagsabak. May isang lalaking pumasak, gusset ang polo, pawisan, halatang galing sa construction site. May hawak na maliit na sobre. Diretso ito sa information desk, halatang nalalito. Lumapit si Clarice. Magandang hapon pa. Paano kayo pa kayo matuchulungan? Bahagayang nagangating tinjin ang lalaki. Ma'am, may nagpadala raw pa ang pera sa akin. Hindi kayo pa alam kung paano kunin. Dati, malamang napatas ang kilay naya. Nayan, ang gumatay siya ng mahinahan. Sige pa, tuchulungan kayo. May Idaho pa ba kayo? Nagkalkal ang lalaki sa bulsa. Lamang ID, medio kupas. Saglit na bumalik sa isip ni Clarice ang eksena ilang linggo na ang nakaraan. Yung tono naya. Yung titig naya. Yung salatang hindi pa charity ang Bangko. Ramdam naya ang kirit ng alaala. Tinanggap naya ang ID ng walang pagaska. Okay lang paito. Ischeck lang natin sa system. Habang type naya ang detali, napansin niyang nanginginig ng county ang kame ang lalaki. First time nayo pa ba magclaim dito, tanong naya ng magan ang tono. Opo, nahihiya na pa ako. Hindi ako sanay sa ganito. Huminto sandali si Clarice sa pagtatype. Tumanjan siya sa lalaki, diretso pero hindi madalim. Wala pa dapat kahiya.
Karapatan nayo pa ang serbisyo dito. Parang may nagbago sa muka ng lalaki. Untayanting nawala ang kaba. Nang ma-verify ang transaction, ipinaliwanag naya ng mayos ang proseso. Dinala naya ito sa tamang counter. Hindi naya iniwan hanggat hindi natatapos. Pagkatapos makuha ang pera, napangyayari ang lalaki. Salamat pa, ma'am. Mabuti na lang mabait kayo. Isang simpleng pangungusap. Pero sa looban ay Clarice, parang may tumunog na kampana. Hindi dahil tinawag siyang mabait. Kundi dahil alam niyang ilang linggo lang ang nakaraan, hindi ayon ang marinig niya. Mula sa Malayo, pinagmamasdan siya ni Mr. Gutierrez. Hindi siya nakialam. Gusto niyang makita kung tunay ang pagbabago. Bandang hapon, may dumating namang isang matandang babi. Simple ang damit. May bit-bit na bayong. Parang bumalik ang mundo ni Clarice sa araw na nag-viral ang video. Saglit siyang napahinto. Narinig niya sa isip ang siga niya noon. Narinig niya ang mga komento. Narinig niya ang boses ng nanay niya. Hindi kita pinalaki para mangmaliit. Lumapit siya sa matanda. Magandang hapon pa, nay. Ano pang may tutulong kayo? Nagulat ang matanda sa pagtawag sa kanya ng nay. Magdedeposito lang sana ako, hija. Maliit lang. And gumatay sa Clarice. Walang maliit o malaki dito, nay. Perpareho lang pa. Habang tinutulungan niya ito, may bahagayang luha na gustong pumatak sa mata niya. Hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil alam niyang may pagkakataon siyang itama ang dating mali. Sa pagtatapos ng araw, pagod siya. Pero ibang klaseng pagod. Hindi pagod na may halong yabang. Kundi pagod na may halong kapayapan. Bago siya umuwi, tinawag siya ni Mr. Gutierrez sa opisina. Alam mo, sabi nito, mas maharap ang ginagawa mo na yan kaysa dati mong trabaho. Opo, sir. Mas maharap magpakumbaba kaysa magmalaki. Tahimik siyang tumango. Paglabas niya ang bangko, habang naglalakad papunta sa sakayan, may isang babaeng tumawag sa kanya. Miss. Lumingan siya. Isang middle-aged na babi ang nakangiti. Nakita kayo pa kayo sa video noon. Pero nakita kayo rin kayo dito kanina. Iba na kayo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Kaya simplang, salamat pa, lang ang nasabi niya. Habang umandar ang jeep pawi, nakatena siya sa bintana. Hindi pa tuluyang nabubura ang nakaraan niya. May mga tong hindi pa rin siya gusto. May mga hindi pa rin naniniwala. Pero sa bawat araw na papilyan niyang respeto. Untayanting mabubuo ang bago niyang pagateo. At hindi niya alam. Sa susunod na linggo, may isang malaking kaganapan sa lungsod kung saan muli silang magkakaharap ang alkalde sa entablado. At dun. Masusabak kung gano na kalalim ang kanyang pagbabago, lumabas ang ilang araw na tahimik ang takbo ng buhay ni Clarice. Routine. Trabaho. Volunteer work tuwing weekend. Iwas sa gulo. Iwas sa spotlight. Akala niya antay-antay nang humuhupa ang lahat. Pero isang umaga, ipinatawag siya ni Mr. Gutierrez. May city outreach program sa Sabado, sabi nito habang inabot ang isang invitation letter. Partner ang Bangko. Kasama ang opisina ng alkalde. Saglit siyang napatigil. Kasama pa, ang mayor. At bahagi ng programa ang financial literacy talk. Ikaw ang isinama kayo sa listahan. Parang biglang bumalis ang tibak ng puso niya. Sir, baka pa hindi ako ang tamang tao. Mas ikaw ang tamang tao, diretso nitong sagot. Alam mo na nayon kung bakit mahalaga ang tamang pakikitungo sa tao. Ikiwento mo, yan. Hindi siya agad nakasagot. Sa Sabado na ayon, ginanap ang programa sa covered court ng isang barangay. Maraming residente. May mga senior citizen, mga nanay, mga construction worker, mga estudyant. May stage sa harap. May bannering lungsod at ng Bangko. Sa likod ng entablado, kinakabahan si Clarice. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Lalo na nayong kilala na siya ng ilan dahil sa viral na video.
Naririnig naya ang bulungan habang dumadayan siya. Siya, yun diba? Pero sabi nagbago na raw. Mas masakit pala ang ma-recognize dahil sa mali. Nagsimula ang programa. May opening remarks ang host. Sumunod ang ilang speakers. Pagkatapos, tinawag ang alkalde. Malakas ang palakpakan. Umakyat ito sa stage, kalmado, may presensya pa rin na hindi mo maitatanggi. Sa gilid, pinapisil ni Clarice ang daliri niya para pakalmahin ang sarili. Sa kalagitnaan ng speech ng alkalde, may bahagi siyang hindi inasahan. Mga kababayan, sabi nito, lahat tayo nagakamali. Kaya't kayo. Tahimik ang mga tao. Ang mahalaga, ano ang ginagawa natin pagkatapos ng pagkakamali. Ramdam ni Clarice na parang sa kanya ayan nakatingin. May nangyaring hindi maganda ilang linggo na ang nakaraan. Naging viral pa pero nakita kayo rin ang isang tang hindi tumakbo sa responsibilidad. May ilang tao sa audience ang nagsimulang magbilungan. Hindi siya nagdeny. Hindi siya nagtago. Humingi siya ng tawad. At mas mahalaga, nagbago siya sa gawa. Naramdaman ni Clarice ang paginit ng mata niya. Ngayon, dagdaging alkalde, anyayahan natin ang isa sa mga kinatawan ng Bangko para magbahagi tungkol sa tamang pakikatungo sa bawat kliyente, anuman ang estado sa buhay. At tinawag ang pangalan niya. Parang may sandaling nawalan siya ng pandinig. Narinig lang niya ang mahanang palakpakan. Hindi ito kasing lakasing para sa alkalde. Pero todo. Umakyat siya sa entablado. Habang naglalakad siya papunta sa mikropono, may mga matang nakatingin, may nagdudada, may curious, may umaasa. Huminga siya ng malalim. Magandang hapon pa, nagsimula siya, bahagayang nanginginig ang boses. Alam kayo pa na may ilan sa inyo ang nakakakilala sa akin. At hindi dahil sa magandang dahilan. Tahimik ang buong covered court. Hindi kayo pa ikukwento ang detalye ng nangyari. Dahil alam nayo na. At hindi kayo rin pa idadahilan ang pagod, stress, o trabaho. Saglit siyang tumigil. Ang toto pa, nagamali kayo dahil pinalay kong manguska. Ramdaming mga tao ang sincerity. May isang matandang babi na pumasak sa bangko. Pagod. Simple ang sut. At sa halap na tulungan, pinahiya kayo siya. May ilang senior citizen sa audience ang serious ang nakikinig. Pero ang hindi kayo alam, hindi lang siya ina ng isang opisyal. Isa siyang ina. Isang tao. Isang kapwa. Napahawak siya sa gilid ng podium. Simula noon, tinanong kayo ang sarili kayo, ano ba talaga ang halaga ng trabaho kung wala namang respeto? Ano ang sasayang posisyon kung wala namang puso? Tahimik pa rin ang lahat. Hindi kayo mababago ang nakaraan. Pero arara pa, may pagkakataon ang pilihan kung sino ang magiging tayo. Sa giliding stage, nakatingin ang alkalde. Hindi nakangiti ng malaki. Pero may pagalang sa tingin. Kung may isa pa kung gustong iwan sa inyo na yan, dagdag naya, ito yan, huwag nating hintayin na malaman natin ang apelido, posisyon, o koneksyon ng isang tao bago natin igalang. Dahil ang dignidad, hindi nakikita sa damit. May bahagayang palakpakan. Hindi malakas. Pero mas buo. Sa pagbaba niya ng entablado, may isang matandang babi ang lumapit sa kanya. Minsan din akong pinagalitan sa isang opisina. Masakit talaga. Napayuko si Clarice. Pasensya na pa kung may mga katulad kayo noon. And gumatay ang matanda. Mas mahalaga, yung katulad mo na yan. Hindi na yan napigilang mapaluha. Habang nagpapatuloy ang programa, lumapit sa kanya ang alkalde. Mas maharap umamin sa haraping maraming tao kaysa maglat sa lobing bangko, sabi nito. Opo, mahina niyang sagot. Tuloy-tuloy lang, dagdaging alkalde. Ang pagbabago, hindi event. Preciso. Tumango siya. Sa anang pagkakataon mula ng mangyari ang lahat, hindi na siya tinatawag sa likod bulungan bilang yung Matapobre. May ilan ng nagsasabing, yung teller na nagbago. At sa puso niya, alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng kwento.
Dahil may isang tao pang hindi naya ganap na nahaharap. Ang sarili niyang ama, na matagal nang hindi naya nakakausap, at nayon ay biglang nagpadala ang mensahe matapos mapanood ang speech naya. At ang mensaheng ayon ay magbukas ang sugat na mas matagal pa kaysa sa viral na video, kinagabihan pagkatapos ang city event, pagod ang katawan ni Clarice pero gising ang isip naya. Palitulot sa kanya ang palitpakan, ang mga tingining tao, ang boses ang alkalde. Pagdating naya sa apartment, inalapag naya ang bag at saka lang naya binuksan ang cellphone. May isang unread message. Mula sa isang numerong matagal na niyang hindi nakikita. Papa. Nanlamig ang mga kame naya. Ilang ta na silang halos hindi nagyusap. Simula nang iwan sila nito para sa ibang pamilya. Simula nang maranasan nilang magina ang kahirapan, ang paglapat-lipating tirahan, ang pagapahiya sa kamag-anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Anak, napanood ko ang speech mo pasensya na kung nayon lang ako nagsasalita. Proud ako siyo. Parang may kung anong kumarat sa dibdib naya. Proud. Isang salitang matagal niyang hininte. Isang salitang hindi naya narinig nung nagtapos siya. Hindi nung anang sweldo naya. Hindi nung napromote siya. Nayon lang. Yumupo siya sa gilid ng kama. Sa isip naya, bumalik ang mga alaala. Bata pa lang siya, naririnig na naya ang bulungan ng mga kapitbahay. Iniwan sila. Walang mayos na trabaho ang tatay. Kawawa naman. Lumaki siyang may galit. Galit sa kahirapan. Galit sa pakiramdam na minamaliit. Kaya nang makapasok siya sa bangko, nang magaroon siya in uniform at mesa at posisyon. Dun naya naramdaman ang kapangyayarihan. At hindi naya namalayang ginagamit naya ayon para hindi na siya ang minamaliit. Kundi siya na ang nangmaliit. Napapikit siya. Siguro dun nagsimula ang pagmamatas naya. Hindi dahil masama siyang tao. Kundi dahil takot siyang bumalik sa pagiging maliit sa paningin ng iba. Tuminog ang cellphone naya. Tawag mula kay Papa. Matagal siyang nakatitig sa screen bago naya pinindot ang answer. Hello, mahina niyang sabi. Sa kabilang linya, may saglit na katahimikan. Clarice. Iba ang pakiramdam marinig ang boses na matagal mong iniiwasan. Oh. Pasensya ka na kung nayon lang ako nagmessage. Hindi agad siya sumagot. Napanyuad ko yung video noon, at yung speech mo kanina. Alam mo, anak, nang nakita kitang sumisigaw sa matanda, parang nakita ko ang sarili ko. Nakunat ang noo naya. Ako rin dati, pinapilit kong magmakang mas matas kaysa sa iba, dagdag nito. Dahil nahihiya ako sa kung anong wala ako. Parang may salamin na inilagay sa harap naya. Hindi ko gustong maranasan mo, yun, tuloy ang ama naya. Pero baka bahagi talaga ang paglaki ang magamali. Unti-unting pumatak ang luha naya. Pa, ang dami kong galit noon. Sayo. Sa mundo. Alam ko, mahanang sagot nito. At may kasalanan ako dun. Tahimik silang pareho. Pero anak, dagdag ang ama naya, huwag mong hayang ang sakit ang kahapan ang magdikta kung paano mo trachahin ang tao na yan. Napahuwak siya sa dibdib naya. Parang may nabubuksang sugat. Pero kasabay nun, may gumagaling. Kinabukasan, nagpunta siya sa probinsya para bisitahin ang nanay naya. Habang magkatabing nagbabalat ang gulay sa kusina, nagsalita siya. Ma, galit pa rin ba ko kay Papa? Napatingin ang nanay naya sa kanya. Matagal na akong napagod maglit. Tahimik si Clarice. Anak, dagdag ang ina naya, ang tao minsan nagakamali dahil takot siyang hindi maging sapat. Pero hindi dahilan ayon para manikit. Napayuko siya. Ma, siguro kaya ako naging ganon sa bangko, kasi ay kong maramdaman ulit na maliit ako. Marahang hinawakan ang ina naya ang kame naya. Hindi ka naman naging maliit. Kaya't kailan. Sa sandaling ayon, mas naintindihan naya ang sarili naya. Ang pagmamatas naya ay hindi dahil sa sobrang tasing tingin sa sarili. Kundi dahil sa takot na bumaba. Sa takot na muling malayatin.
Pagbalik naya sa lungsod, iba na ang pakiramdam naya. Hindi na lang siya nagbabago dahil sa haya. Hindi na lang dahil sa trabaho. Nagbabago siya dahil naiintindihan na naya ang pinagmulan ng mali. Sa Bangko, mas naging natural ang pakikitungo naya. Hindi na pilit. Hindi na parang may pinatutunan. Isang hapon, habang inasikaso naya ang isang matandang lalaki na hirap magsalating form, kusa niyang sinabi. Okay lang pa, ako na ang magsusulat. Sabihin niyo lang po ang detalye. And gumatay ang matanda. Sa simpleng sandaling iyan, wala nang takot sa loob naya na baka isipin ng iba na mas mababa siya. Dahil alam na naya. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagtas sa iba. Kundi sa kakayahang yumuko nang hindi nawawala ang dignidad. At hindi naya alam. May isang proposal na inihahanda ang head office ng Bangko. Isang mas malaking posisyon. Hindi dahil sa daily niyang performance. Kundi dahil sa transformation naya. At sa susunod na bahagi. Kailangan niyang magdesisyon kung tatanggapin naya ito, at haharap sa mas malaking responsibilidad, o mananatili sa mas tahimik na landas na nagsimulan ng maglam sa kanya, ilang linggo ang lumipas. Mas tahimik na ang palagid. Hindi na ganang mainit ang pangalan ni Clarice sa social media. May mga bago ng usapin ang mga tao. May mga bagong viral. May mga bagong galit. Pero sa lobing Bangko, may tahimik na pagmamasid na nangyayari. Napansin ng head office ang pagbabago naya. Hindi lang sa reports. Hindi lang sa attendance. Kundi sa feedback ng mga kliyente. Very accommodating. Mayos magpaliwanag. Ramdam mong nairespeto ka. Isang umaga, muling ipinatawag si Clarice sa head office. Habang nasa elevator siya, iba ang pakiramdam naya nayon kumpara sa huli. Hindi na puro takot. May kaba pa rin. Pero may lakas na. Pagpasak naya sa conference room, naroon ang ilang executive, pati si Mr. Gutierrez. Clarice, bungading senior executive, matagal naming pinag-usapan ito. Tahimik siyang nakikinig. May balik ang Bangko na palawakan ang community outreach at customer sensitivity training program. Gusto naming ikaw ang maging isa sa mga magiging mukha nito. Sandaling tumagil ang mundo naya. Ako pa. Hindi dahil perfecto ka. Kundi dahil alam mo ang pakiramdaming magamali, at magbago. Hindi siya agad nakasagot. Kasama rito ang pag-ikat sa iba ibang branches. Magbibigay ka ng talk. Magsishare ka ng karanasan mo. At magiging bahagi ka ng team na magari training frontline staff. Malaking oportunidad iyan. Promotion. Mas maitas na sweldo. Mas malaking responsibilidad. Pero may kapalit. Mas maraming exposure. Mas maraming mata ang nakatingin. Mas maraming posibilidad na muli siyang husgahan. Puwede pa ba akong mag-isip, mahinahan niyang tanong. Of course, sagad ng executive. Pero kailangan namin ng sagad sa lobing tatlong araw. Paglabas niya ng building, hindi siya dumiretso sa sakayan. Naglakad siya ng matagal. Hanggang sa hindi niya namalayang napadpad siya sa barangay kung saan nakatira ang ina ng Alkalde. Hindi siya pumasak. Yumupo lang siya sa bench sa labas. Parang bumalik sa kanya ang anang araw na nagpunta siya roon para humingi ng tawad. Habang nakapo siya, may pamilyar na boses ang tumawag. Clarice? Lumingan siya. Ang Alkalde. May dala itong ilang papers, mukhang galing sa meeting. Napadpad ka, tanong nito. Opo, nag-isip lang. Yumupo ito sa kabilang dulo ng bench. Tungkol saan? Sandaling nagatubalay si Clarice, pero nagsalita rin. May offer pa sa akin ang Bangko. Mas malaking posisyon. Mas malaking responsibilidad. Magandang balita, yan Opo. Pero natatakot pa ako. Sa Alan. Baka isipin ng tao, ginagamit kayo lang ang nangyari para umangat. Baka sabihin nila, scripted lang ang pagbabago kayo. Tahimik ang Alkalde. Pagkatapos, nagsalita ito ng dahan-dahan. Hindi mo kontrolado ang isipin ng tao. Napatingin siya rito.
Ang kontrolado mo lang, kung tota ka o hindi. Humingi siya ng malalim. Alam mo, dagdag ang alkalde, nung anang beses kitang nakita sa bangko, galit ako. Hindi dahil nene ko siya. Kundi dahil may mga tong tulad niya na tahimik lang ang dignidad. Napatango siya. Pero nung pumunta ka sa bahay namin ng walang camera, dun nagsimula ang respeto ko seo. Parang may gumaan sa loob niya. Hindi ko kailangan ng perfectong tao sa lungsod na ito, tuloy ang alkalde. Ang kailangan ko, mga tong meron ang umamin at magbago. Saglit silang natahimik. Kung tatanggapin mo ang posisyon, dagdag nito, hindi para patanayan sa iba na nagbago ka. Kundi para siguraduhin may mas konting tong makakaranas ang pagkakamaling nagawa mo. Parang may malinaw na ilaw na sumindi sa isip niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa reputasyon niya. Kundi sa epekto niya sa iba. Kinagabihan, tumawag siya sa nanay niya. Ma, natatakot ako. Sa ano, anak? Baka hindi pa ako handa. Mahanang natawa ang ina niya. Anak, hindi ka naman magiging handa kung hindi ka haharap. Paano kung magamali ulit ako? Di matuto ka ulit. Napanjidi siya sa gitna ng luha. Kinabukasan, bumalik siya sa head office. Diretso siyang pumasok sa conference room. Nakapagdesisyon ka na, tanong ng executive. Tumango siya. Opo. Tatanggapin ko pa. Sigurado ka. Opo. Hindi para sa titulo. Hindi para sa sweldo. Kundi dahil ayoko nang may ibang matandang mapahiya dahil sa mailing pagtingin. Nagkatingin ang mga executive. At sa anang pagkakataon, hindi nila nakita ang dating Matapobreng teller. Nakita nila ang isang babaeng duman sa kahihiyan, at pinaling maging mas mabuting tao. Paglabas niya ang opisina, iba ang pakiramdam. Hindi ito yabang. Hindi ito takot. Kundi tahimik na determination. Hindi patapos ang paglalakbay niya. Sa susunod na bahagi, haharap siya sa anang training session, sa harap ang mga teller na may perhong ugali na dati niyang taglay. At dun. Masusubok kung kaya ba niyang kumbinsihin ang iba, gaya ang pagumbinsi niya sa sarili, dumating ang araw ang kanyang anang training session. Malakas ang sikat ang araw, at habang naglalakad sa Clarice papasok sa branch na pagdadanan ng workshop, ramdam niya ang tensyon sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng lecture lang. Ito ang anang pagkakataon na haharapin niya ang ibang teller, ilan sa kanila ay kilala sa pagiging bastos, ilan sa pagiging mabilis magsalita at mangusga. Pagpasok niya sa training room, nakatayo na ang ilan sa mga empleyado, may hawak na notebook, may ibay nakapikit lang, halatang nagtataka kung sino siya. Humingi siya ng malalim. Binuksan ang laptop at ang projector. Magandang umaga sa lahat, simula niya. Tahimik ang buong silid. Alam ko marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang nagleading session na ito. At alam ko rin na kilala niyo ako, sa isang hindi magandang paraan. May bahagayang mga tawa, may konting bulong. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ko rin pa itatago ang nakaraan. Nagamali ako. Nangmaliit ako sa isang matandang kliyente, at ang video, alam niyo na. Ito ang nagbukas ang mata ko. Tahimik na nakikinig ang lahat. Ang ginawa ko pagkatapos, hindi para lamang mabura ang reputasyon ko. Ginawa ko ito para matutunan kong respetuin ang bawat tao. At gusto kong ibahagi sa inyo kung paano natin masasabihin ang respeto, kahit sa pinakamalit na detalye ang trabaho. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang ilang empleyado na halatang nagulat. May ilan na dating nagmaliit sa mga kliyente, na yan nakikinig ng seryoso. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadanan ng tao. Hindi natin alam kung ilang ton na silang naghihirap, ilang ton na silang hindi nairespeto. Kaya sa bawat transaction, bawat tanong, bawat singgil, may kapangyayarihan tayong gumawa ng tama. Hindi para sa ating sarili, kundi para sa tong nakaharap natin. Naglakad siya papunta sa isa sa mga counter, nagpakita kung paano mayos na paliwanag ang presiso sa isang kliyente. Pinakita niya kung paano makinig ng mayos,
kung paano humingi ang pasensya kung nagamali ang sistema, at kung paano bigyan ng dignidad ang bawat tao. Maraming nagsimulang sumulating notes, may ilan na tumango, may ilan na ang gumatay. Alam ko, sabi niya, hindi instant ang pagbabago. Tulading nangyari sa akin, kailangan natin ng panahon para matutunan. Pero ang importante, nagsisimula tayo. Ngayon. Habang nagtatapos ang session, lumapit sa kanya ang isang teller, halatang kinakabahan. Ma'am, puwid pa ba akong magsimula rin sa ganitong paraan? Ang gumatay sa Clarice. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nagsimula. Basta nagsimula ka, may pag-asa kong magbago. Sa labas ng training room, habang naglalakad siya pawi, ramdam niya ang ibang pakiramdam, hindi ang takot, hindi ang haya, kundi kapayapan. Hindi pa rin lahat ang tao ay naniniwala sa kanya. Hindi pa rin lahat ay humahanga. Pero isang maliit na hakbang ang ginawa niya. At sa kanyang puso, alam niya, kung maaari siyang magbago, kung maaari niyang tanggapin ang sariling pagkakamali at matutunan ang tama. Posable rin ayon para sa iba. Habang nakatanaw sa malayo, sa mga tong datan sa Bangko, may bagong determination siya. Handa siyang harapin ang lahat ng hamon. Hindi ito simpleng pagbabalik sa trabaho. Ito ay tunay na simula ng bagong pagkatao. Ang teller na